ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾರ್ ತಲಕಾಡಿನ ವೈಭವ ಫಾರ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ತಲಕಾಡಿನ ವೈಭವ ಈ ಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, and before starting this exercise I request you to watch the videos which we have already done for Talakaadina vaibhava. There are 5 parts for this 5 to 6 parts for this lesson, Talakaadina vaibhava. Make sure that you finished video first, then come to the Talakaadina vaibhava exercises, because I won't give you the answers here. I'll tell the meaning of the questions. You have to find out the answer, you have to write the answers. Okay na? So let's start today's activity, today's video. Before starting, pencil tagoli, textbook tagoli, eraser tagoli, sit in a quiet place, wear earphone, we'll start. Talakaadina vaibhava. ಇದರಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಸೊ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮಾಡಾಯಿತು, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ರೀಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಲೆಸನ್ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ, ದ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಡೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮೃಗಜಲ, ಯುರೇಕ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಶತಾಬ್ದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ please make sure you have to read these will come to your exams actually makla. okay na? We'll come to the abhyasa. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು 1 sentence ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಲೇಖಕರು ದ ಆಥರ್ ಪ್ರವಾಸದ ವಿವರವನ್ನು, ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರವಾಸದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಟು ರೈಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಲಿ? ಸೊ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದ ಆಥರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲ್? ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಲೇಖಕರು ಪ್ರವಾಸದ ವಿವರವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಸಿಂಪಲ್. Okay na? So if you are struggling to make the frame the sentence, actually sentence structurally if you are finding it difficult, so this is how you have to follow. In the place of a question you have to write the answer. Okay, in the place of yelli you will write the answer. Rest all remains the same, copy as it is. Second question, ಗಂಗರ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು? ಗಂಗರ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ, the first captain ಯಾವುದು? Which is the first captain? So also I have already explained. Find ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. Okay, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಮೂರನೇದು, ರಾಯ ಅಣ್ಣ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು? ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಅ ರಾಯ ಅಂಡ್ ಅಣ್ಣ. ಸೊ ಹೂ ವಾಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್? ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ರಾಯ ಅಣ್ಣ ಎಂದು ಎಂದ ಯಾರನ್ನು? ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಡು ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅನ್ನು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಟು ದ ನೇಮ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಚಾವುಂಡರಾಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆ ಏನು? ಚಾವುಂಡರಾಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆ, ದ ಗಿಫ್ಟ್ ದ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಗೇವ್ ಟು ದ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್? ಏನು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ರೋಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್. ಎಸ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇಗುಲವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು? ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಹಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಅ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ, ವಿ ನೋ ದಟ್. ಬಟ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ಬಿಲ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್? ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಅವನು? ಕಟ್ಟಿಸಲು, ಟು ಬಿಲ್ಡ್, ಕಾರಣವೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಕಾರಣ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಯಾವುದು? ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರದ, ದ ನೇಷನ್, ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಹೆಗ್ಗುರುತು, ದ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್, ದ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನೇಮ್ಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್? ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್? ಅದೇನೆ. ಎಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. 2 to 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಶಿವನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾವುವು? ಇನ್ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ದ ಪರ್ಸನ್, ಹಿ ಡಿಡ್ ಸಮ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ದ ಫಾರ್ ದ ಆಥರ್ ಟು ಏನಂತಾರೆ, ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲೆಂದಿಯರ್, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚಾಮುಂಡರಾಯ ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ಚಾಮುಂಡರಾಯ? ಆತನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಚಾಮುಂಡರಾಯ? ವಿಶೇಷತೆ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ವಿಶೇಷತೆ ಪ್ಲಸ್ ಏನು, ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಯಕಾರಾಗಮ ಸಂಧಿ. ಚೋಳರ ಸಾಧನೆ ಏನು? ಸಾಧನೆ ಇಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಚೋಳ? So Chola kingdom ali they have done few of the achievements. So you have to name the achievements. You can put it in the points also. If you are not able to put it in a paragraph, put it in a points. ಸಾಧನೆ ಪ್ಲಸ್ ಏನು, ಸಾಧನೆ ಏನು, ಯಕಾರಾಗಮ ಸಂಧಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 4-5 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. 4 to 5 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಗಂಗರ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಇತಿಹಾಸ ಇಸ್ ಅ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಂಗಾಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ? ಗಂಗಾ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ವಿಶೇಷತೆ ಪ್ಲಸ್ ಏನು, ವಿಶೇಷತೆ ಏನು, ಯಕಾರಾಗಮ ಸಂಧಿ. ವೈದ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು? ವಿವರಿಸಿ. ಫಾರ್ ವೈದ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ they wanted to understand how old this temple is. So they did some some measurements and all, they took it. And what was the base for that one? So what and all they used to understand the age of this temple. So amsha, those points ಯಾವುವು, which are those? You have to answer it. ಲೇಖಕರು ಯುರೇಕಾ ಎಂದು ಕೂಗಿದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಲೇಖಕರು, ದ ಆಥರ್, ಹಿ ಶೌಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಯುರೇಕಾ ಅಂತ ಶೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ಯುರೇಕಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಆಥರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಳನ ವಂಶಕ್ಕೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಾರ್ ಸಳ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ he got the family name as a ಹೊಯ್ಸಳ. Why did he get that one? Actually we know this one. There is a tiger attack alla agutte. Exactly, you have to just put those things in your words. Just give me a second. Write down the answer. ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಸೊ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅಂದರೆ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸುತ್ತಣ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ದ ಆಥರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್? ಸೊ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಸ್, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರ್ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, however simple you can take it, that simple you can take. ತಲಕಾಡಿನ ವೈಭವ ಪಾಠದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಟೇಕ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಥರ್. ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರಿ ಈಶ್ವರನ್ ರವರ ತಲಕಾಡಿನ ವೈಭವ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಆಥರ್ ನೇಮ್, ದ ಪೋಯಟ್ ನೇಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಒನ್, okay, you can also name from which book of author it has been taken. It has been taken from Kavikanda Nadu Pravasa Kathana. From this book, this lesson is being taken, and you have to add one. You can add one more point also. Okay na? So when did the author told this one? Actually, adanna you have to put the sandarbha. You have to tell when did the author say this. ಆಮೇಲೆ you have to give an explanation. So everyone was sleeping around, only the author was ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. So he was just writing the book at that time. The whole people, the whole place was so quiet and calm ಅಂತ it is your explanation. But sandarbha is he is writing the book. Okay na, he is writing about his travel. So that is the sandarbha he told this one. So that's how you have to put up the information. I'm not giving the answers, makla, because it's your turn. You have to put up the answers. Everything is there in the lesson. You have to just know how to opt it out and how to write it down. Ashte. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಅದು ಕಲಾಶ್ರೀ ವಿಹರಿಸುವ ನಂದನವನ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಕಲಾಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇರೋವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು. ದಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ತಲಕಾಡಿನ ವೈಭವ. ವೆನ್ ಹಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. You can just explain a little bit, expand ಮಾಡಿ, go to the lesson, find out that this sentence, where exactly this sentence anta. Just go up and down of the sentences and you can research you can check the video also, from which to understand the meaning and all, so that you can write in your own words. Okay na? We'll go for the next one. ಮೋಟಾರು ಓಡಲಲ್ಲದು ಸಾರಥಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾರನು.
The vehicle is not going forward and the driver is not stopping the vehicle. So this one you already know very well. They were going to Arkeshwara Devasthanakke. So that is when it will happen. Just put it on your own words. Barro gudi siktu. Barro nama devalaya dorkitu. Again he'll tell this sentence when he found out the temple. Right? Which temple? Yes, exactly. You have to put explanation. Haki. You have to write it down. Here we stop the activities of 8th standard Sri Kannada Talakaadina vaibhava. I hope nimge artha agide ankotini. If you have any doubt, please do let me know. Comment section alli mention ಮಾಡಿ or write a mail to yashaswikannadavaani@gmail.com. Okay, and share this video with your friends who are struggling to understand this lesson. And please do not forget to check out the playlist of 8th standard Sri Kannada for all the remaining lessons and the exercises. Thank you so much. I'll meet you all with one more lesson anta ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From Yashaswi Kannadavaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one specialty thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book, along with also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali and words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like maadi, share maadi, subscribe maadi. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.